Sadvaitam Sadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devi Shri Radha Krishna Sahagana Lalita Shri Vishavitam Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopikananda Radha Kanta Namostate Tapta Kanchan Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudevi Ranamani Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Yayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaste Stamanamapi Sachi Puchamacha Surupa Rupam Dashagrajam Ruparamatam Gosavatam Radha Kundam Girivaram Radhika Madhavayasyam Prapto Yasha Pratita Kripaya Shri Guru Tanatosmi Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Bhaktaya Namo Namaha Vande Guramisha Bhaktam Isha Vatarakam Tad Prakasham Tad Shakti Krishna Chaitanya Samgakam Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodato Gododa Puspavanto Chitru Sandatamonada Anapitam Chiram Jara Karunyavathana Kalu Samapaitam Natam Dvatam Samapaitam Natam Dvaram Rasam Shivakti Shriyam Hari Parata Sundara Duti Kadamba Sandipita Sadarida Kandas Parata Vasachinandana Radha Krishna Pranaya Vikrati Ladini Shakti Asmid Ekatmana Vapi Bhuvi Pura Vedam Gatoto Chaitanya Kyam Adhanana Chadan Tvadyam Radha Bhavduti Savolitam Nami Krishna Sarupam Chaitanya Charanam Bhojam Kandalayo Bhaje Yesham Prasharam Achrena Brahma Bhirmavada Vande Shri Krishna Chaitanya Bhaktanugraha Katara Yena Kanapi Santastam Bhaktatatena Shadaya Vande Shri Krishna Chaitanya Krishna Bhavan Vitamhayas Asvadyasvadayam Premi Asvasyatayam Bhaktam Premi Dikshana Sakshaya Pangam Lagayate Sailam Mukhamavate Akshitam Takripatamaham Vande Krishna Chaitanyeshwaram Durgami Patimayanda
skala padakatemo svakripaya siddhanena shanta shanta valamam Shri Rup Shri Sanatanam Bhattaragana Shri Jiva Gopalabhata Dasaragana Echai Guru Kavancharavana Yamavaite Vignana Savistaparam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, Srila Krishna's Kaviraj prays. Кришнас Госвами молится. Anapitam chiram chirat karunivatana karo samapaitam natam dvalam rasam shri bhakti shriram hariparat sundar duti kanamba sandipita sadarada kandaskara tunava sachinandana. That I offer my respectful obeisances unto Shri Chaitanya Mahaprabhu. Он произносит этот стих, где он говорит, что я выражаю свои почтительные поклоны Шри Чайтанье Махапрабху, который явился в этот век Кали, чтобы даровать то, что не давала ни одна из инкарнаций Господа ранее. Сияющее знание и те отношения с Господом в состоянии према-расы. So, Lord Chaitanya Mahaprabhu came to give out the holy name. Господь Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы дать людям святое имя. He came to give out prema bhakti by giving out the holy name. Он пришел, чтобы дать према бхакти, раздавая святое имя. But he also came to taste prema ras. Но также он пришел для того, чтобы самому насладиться према-расой. There's a verse in the Adi Lila chapter 4. Есть стих в 4 главе Ади Лилы. Prema ras nyasa karite asvadan. The Lord came to taste prema ras. В этом стихе говорится, что Господь пришел, чтобы насладиться вкусом према-расы. Asvadan means taste. Ашвадан означает вкус. But he also came to give out ragama bhakti loke karite pracharam. Prachar means to preach. И также он пришел для того, чтобы проповедовать, прачарам. He also came to preach. Он также пришел для того, чтобы проповедовать. So, we'll talk about the first one. И вначале мы поговорим о первом. The Lord came to taste prema ras. О том, что Господь пришел для того, чтобы насладиться према-расой. One time, Lord Krishna was in Dwarka. Однажды Господь Кришна пребывал в Двараке. And Rukmini, one of his queens, И одна из его цариц, Рукмини, came to massage his feet. пришла для того, чтобы массировать его стопы. The Lord has 16,108 queens. У Господа было 16 108 жен. Of course, Царевин. he expands himself each time for each queen. И для каждой из царевин он распространял себя в отдельную форму. It's not that one Krishna has so many wives. Не так, что у одного Кришны было столько много жен. Что один Кришна и столько много жен. Yeah. And Rukmini was massaging Krishna's feet and she was weeping. И Рукмини, она массировала стопы Кришны и при этом плакала. And Krishna was intrigued why she was crying so much. И Кришна был заинтригован. Почему же она так плачет? So Krishna asked her, my dear Rukmini, I mean, why are you weeping so much? И Кришна спросила: моя дорогая Рукмини, почему ты плачешь? And then she said, well, I'm experiencing something that you cannot experience. И Рукмини на это ему сказала, что я ощущаю нечто, что ты сам ощутить не можешь. I am the devotee, which means ashraya. Я являюсь преданной, что значит ашрая. And you are the Lord, which means vishaya. А ты являешься Господом, что значит вишая. You cannot taste what the ashraya is tasting. И ты не сможешь ощутить то, что испытывает ашрая. Because you're not ashraya, you're vishaya. Потому что ты сам вишая. You understand the difference?
Вы поняли разницу? Vishaya is God. Вишая — это Господь, Krishna, Кришна, Narayan, Нараяна, Vishnu, Ram. Вишну, Рам. The object of worship. Объект, которому поклоняются. And Ashraya is the person who's worshipping. А Ашрай — это тот человек, который поклоняется. This is described in Udipan. Это описывается, Alambana Vibhavas. это описывается в Вибавах. It's Alambana Vibhava. Это Ламбана Вибава. Vishaya, Ashraya. Есть Вишая, есть Ашрай. You are all Ashraya. Вы все представляете собой Ашрай. You are all devotee. Вы все преданы. So Rukmini also is devotee. И Рукмини также преданы. So she told Krishna, what I am tasting, you cannot taste. И Рукмини сказала, что ты не можешь ощутить то, что я испытываю. Because I am Ashraya, I am the devotee. Потому что я Ашрая, я преданная, And you're the Lord. а ты Господь. So when the all-knowing Krishna heard this, И когда все знающие Кришна услышал это, he knows past, present and future. прошлое, настоящее и будущее, он And he знает. knows everything. Он знает все. So he was intrigued. Here is something I don't know. И он был заинтригован, что есть что-то, чего я не знаю. Here is something I don't know. Есть что-то, чего я не знаю. So he thought, how is it there is something I don't know? Как может быть что-то, как может существовать что-то, чего я не знаю? I'm God. Я Бог. I should know everything. Я должен знать все. And here's something I don't know. Но здесь есть что-то, чего я не знаю. I don't know what it's like to be my own devotee. Я не знаю, что значит быть своим собственным преданным. It's a good question. Хороший вопрос. So the same time, И в то же самое время Narada Muni Нарада Муни was traveling throughout the universe. путешествовал по разным вселенным. Now Narada Muni is a Mahabhagavad. А Нарада Муни является Махабхагаватой. And one of the characteristics of a Mahabhagavad is to feel compassion. И одной из характеристик Махабхагавата является то, что он испытывает сострадание. Compassion means to not be able to tolerate the suffering of someone else. Сострадание означает, когда личность не может выносить, видеть страдания других. So Narada Muni felt great compassion for the fallen souls. И Нарада Муни ощущал огромное сострадание к падшим душам. As he was seeing the Kali Yuga had started. Потому что он видел, что началась Кали-юга. And people were suffering. И люди страдали. People in the bodily concept of life. Люди пребывали в телесной концепции жизни. Like here in Ukraine. Как здесь, на Украине. I went to the lake today. Сегодня ездил на озеро. By courtesy of our hosts. By courtesy of the devotees here. Благодаря преданным, которые живут здесь, они повезли меня туда. And I was swimming. И я там плавал. Because I do a little bit of exercise. Потому что я делаю небольшие упражнения каждый день. And I swam like half a kilometer to the other side of the lake. И я проплыл около полкилометра на ту сторону озера. Then Krishna, before I got to the other side. И затем, до того, как я доплыл уже до другой противоположной стороны, Krishna made me stop and look. Кришна заставил меня остановиться и взглянуть. Which I don't usually do. Что я обычно никогда не делаю. And there in front of me И прямо передо мной was a man with a snorkel. Был человек с трубкой. And a spear gun. И у него было ружье подводное. And he was shooting the fish under the water. И он под водой стрелял в рыбу. And he had a pullover on. И на нем был там такой жакет. To keep him warm. Такой жакет, чтобы ему было не холодно. It was soaking wet. Но он был полностью мокрый. And you know they usually have weights to keep them down. И обычно у них на поясе какие-то тяжести, чтобы они были под водой. So he had packets of sand. И у него были пакеты с песком. And he was shooting. И он стрелял. And he showed me all the fish he caught. И он показал мне рыбу, которую он I поймал. almost swam straight into it. И я почти врезался в него. So Kali Yuga, you get people like this. И в Кали-югу можно видеть таких людей. Manda sumanda mataya mandu pagu paguta. This Kali Yuga, human beings are misguided. В этот век Кали люди сбиты с толку. In spiritual life they're lazy. Они ленивы по отношению к духовной жизни. Unlucky.
им не хватает удачи. And upadrita means disturbed. И упадрита, они всегда обеспокоены. People always agitated. Ум людей всегда обеспокоен. And not just Ukraine, Не только на Украине, but all over the world. по всему миру. Ukraine is no different from any other part of the world. Украина не сильно отличается от любой другой части мира. And because they're disturbed, they take drugs. И из-за того, что люди обеспокоены всегда, они употребляют наркотики. And they commit crime. Они совершают преступления. So Narada Muni saw suffering. И Нарада Муни, он видел эти страдания. And also Narada Muni could see into the future. И также Нарада Муни был способен узреть будущее. So he knew they would have slaughterhouses where they kill the cow. И он знал, что в будущем появятся бойни, на которых будут убивать животных. An abortion where they kill the child in the womb. Также будет иметь место аборты, когда будут убивать детей в чреве матери. I remember reading a newspaper in South Africa. Я помню, я читал газету в Южной Африке. There were two members of two different political parties. Были два члена двух разных политических партий. Africans. Африканцы. So the one person captured the other person who was in the other political party. И один человек, он захватил другую личность, которая принадлежала другой политической партии. And they gouged his eyes out. И они ему выкололи глаза. Just because he was in a different political party. Просто из-за того, что они принадлежали к другой политической партии. Then they killed him. Затем убили этого Then they человека. cut his heart out. Вырезали ему сердце. Then they cooked it. Приготовили его. And then they ate it. И затем съели. Africans. Африканцы. And why? Безумные. In South Africa there's 33 million. И в Южной Африке уже 33 миллиона. 1/3 have AIDS. И каждый третий из них болеет спиной. 1/3 Каждый третий. AIDS. Then I remember reading in a newspaper about China. И также я читал в газете о Китае. That the members of one hospital were complaining. Что работники одной больницы жаловались. That the members of another hospital Что работники другой больницы were taking aborted children берут детей от абортов and selling them и продают их as food. как пищу. And who was buying them were the doctors. И этих детей покупают врачи. And why the first hospital was complaining И причина, почему первая больница жаловалась, was not because they were selling aborted babies. не потому, что они продавали этих зародышей, Because they were selling them for too much. потому что они спросили за них слишком большую цену. And the first hospital was selling them cheap. Was selling them. The second hospital was undercutting the first hospital. И таким образом они как бы мешали этому госпиталю, этой продаже. This is in the newspaper. Это вот писали в газетах. I was shocked to read that. Я был полностью шокирован, когда You прочитал. know how low is the Kali Yuga? И сколько же люди падшие в Кали-югу. Eating human beings, Они едят себе подобных людей, killing. убивают. So this is all Kali Yuga. Такова Кали-юга. This is because actually in the human society there is killing of the cow. И в основном это происходит из-за того, что в человеческом обществе убивают коров. You see, if you give suffering to the animals, especially the cow, Но если вы причиняете страдания другим животным, в особенности коровам, that same suffering comes back into human society те же самые страдания возвращаются назад в человеческое общество in the form of violence, в форме насилия, AIDS, СПИДа, disease, различных and болезней especially depression. и в особенности депрессии. A lot of people suffer from depression. Многие люди страдают от депрессии. You know, every 20 seconds there's a suicide. Каждые 20 секунд происходит самоубийство. Someone kills himself. Кто-то поканчивает жизнь. So Narada Muni saw all this suffering. И Нарада Муни, он предвидел все эти страдания. And he was very disturbed. He felt sympathy for the people who were suffering. Он был очень обеспокоен этим и испытал сострадание, жалость к людям. So he was thinking, what can we do about this Kali Yuga? И он думал, что же мы можем сделать, чтобы избежать этой колеи. So he thought, I can't stop it. И он подумал, я не смогу это остановить. Only the Lord Himself can stop it. Только лишь сам Господь может остановить ее.
So Narada Muni thought, let me go to Dwarka И Нарада Муни подумал, почему бы мне не пойти в Двараку? and let me petition Lord Krishna. И почему бы мне не обратиться с просьбой к Господу Кришне? And maybe he can do something about it. Может быть, он что-то сможет придумать насчет этого. So right at that moment, Narada Muni came to Dwarka. И прямо вот в этот момент Нарада Муни явился в Двараку. And that's just when Rukmini was crying when she was massaging Krishna's feet. И это как раз совпало с тем моментом, когда Рукмини плакала, массируя стопы Кришны. And that's when Krishna said, why are you crying? И как раз в этот момент Кришна спрашивал, почему ты плачешь? She said, you'll never understand. И она сказала, ты не сможешь понять Because you это. are Vishaya Bhagavan. Потому что ты Бхагаван, Вишая. And I am the devotee, and you can never experience what the devotee experiences. Я преданный, и ты никогда не сможешь ощутить те чувства, которые испытывают твои преданные. The bliss or the happiness of massaging the feet of the Lord То блаженство, то счастье, которое исходит от того, что преданный массирует твои лотосные стопы. is unparalleled. Оно не знает себе равных. And the Lord himself can't taste that. И сам Господь не мог ощутить этого. So then Narada Muni came, Затем в этот момент пришел Нарада Муни. and he requested Lord Krishna to do something about the Kali Yuga. И он обратился к Господу Кришне с просьбой, чтобы он мог помочь как-то решить этот вопрос с Кали-югой. And Lord Krishna said yes. И Господь Кришна сказал да. I am intrigued to take the form of a devotee Он сказал, что я хочу принять форму преданного and taste what Rukmini is tasting, и испытать то, что испытывал Рукмини, prema ras. прямо расу. At the same time, I want to help save the conditioned souls. И в то же самое время я хочу помочь спасти обусловленных душ. Krishna is like a loving father. Кришна, он подобен любящему отцу. We are all his children. Мы все являемся его детьми. We've left the spiritual world. Мы покинули духовный мир. So Krishna wants to reclaim us. И Кришна хочет вернуть нас назад. He is the Supreme Father. Он Верховный Отец. So he thought, I will appear as a devotee. И он подумал, я явлюсь как преданный. So when he thought like that, suddenly he assumed the form of Lord Chaitanya. И когда он думал таким образом, неожиданно он принял форму Господа Lord Чайтаньи. Chaitanya is very tall, Господь Чайтанья высокого роста, very long у arms, него очень длинные руки, slender. очень изящный. His shoulders like a lion, Его плечи подобны плечам льва, extremely attractive, очень привлекательный. golden effulgence. Из него исходит золотое сияние. Where did he get the golden effulgence? Откуда же он взял это золотое Who сияние? did he steal it У from? кого он украл его? Radharani. Он украл его Радхарани. Radha Bhav Duti Sabhavritam Nomi Krishna Sarupam. Lord Chaitanya stole not only the kanti, the bhav. Kanti means the effulgence of Radharani. Господь Чайтанья украл не только канти, канти означает сияние Шримати Радхарани. But he also stole her bhav. Он также украл ее бхав. Radha Bhav Duti. Duti means the effulgence. Дути означает сияние, Bhav means the mood. и бхав означает настроение. So Lord Chaitanya stole the two. И Господь Чайтанья украл то и другое. Duti is like effulgence. Дути подобно сиянию, которое исходит из Another предмета. word is lavanya. Или еще одно слово это You лавание. take a pearl, Когда вы берете жемчужину, beautiful big pearl, большую прекрасную жемчужину, and it has like an effulgence и из нее исходит небольшое сияние, coming from within it. которое исходит из ее середины. Oh, it's special. Это особое сияние. So a pearl has like a lavanya, a duti, an effulgence. И вот эта жемчужина обладает таким дути, лавани или сиянием. So Radharani has this effulgence. И у Радхарани есть собственное сияние. In Gaur Leela, her effulgence became a person. В Гауралиле ее сияние стало личностью. What was the name of that person? Как звали эту личность? Gadadhar Das. Гададхар Дас. And Radharani's Bhav became Gadadhar Pandit. Бхава Радхарани стала Гададхарой Пандитом. Bhav, or the mood, became Gadadhar Pandit, Бхава или настроение стало Гададхара Пандитом, and the effulgence became Gadadhar Das. а сияние стало Гададхара Дасом. Two different people, Две разных личности. but both expansions of Radharani. Но и та, и другая является экспансией Радхарани. So Lord Chaitanya
He assumed this beautiful golden form. И Господь Чайтанья, Он принял облик этой прекрасной формы золотого цвета. And when Narada Muni saw that form, he fell on the ground unconscious. И когда Нарада Муни увидел эту форму, то он упал на землю без сознания. He was in spiritual bliss. Он ощущал при этом духовное блаженство. He'd never seen a form like that before Он in his life. никогда в жизни не видел форму подобной этой. Because it's Radha and Krishna together. Потому что эта форма — это Радха и Кришна вместе. So then, somehow the Narada Muni regained consciousness. Затем, по прошествии какого-то времени, Нарада Муни пришел в себя. And Lord Chaitanya resumed his form of Krishna. А Господь Чайтанья принял свою былую форму Кришны. And then Lord Krishna told Narada Muni, you go and tell all the demigods to take birth. И затем Кришна сказал Нараду Муни: ты отправляйся-ка и скажи всем полубогам, чтобы они родились. And join in my pastimes. Родились и приняли участие в моих играх. So the great Lord Brahma, he took birth. И Господь Брахма, он родился как кто? Who? Харидас Тхакур. Srila Haridas Thakur. Как Шрила Харидас Тхакур. And Lord Brahma, when he was told to create the universe, И когда Господу Брахме сказали создать Вселенную, he had a fear. он вначале боялся. Do you know what his fear was? И знаете, в чем был его страх? That he would become proud. Что он возгордится. Because he's the controller of the universe. Потому что он является тем, кто управляет Вселенной. So he asked Lord Krishna, you please protect me from being too proud. И он попросил Господа Кришну: пожалуйста, защити меня от того, чтобы я стал слишком гордым. So in order to fulfill that request, Haridas Thakur took birth in a Muslim family. И для того, чтобы исполнить эту просьбу, Господь Брахма родился как Харидас Тхакур, он родился в мусульманской семье. Considered low-class family. Что считается семьей такого низкого класса. And Haridas Thakur was humility personified. И Харидас Тхакур был олицетворением смирения. Never went in the Jagannath Puri temple. Никогда не заходил в храм Джаганнатхи. He never even went anywhere near the Jagannath Puri temple. И даже близко рядом с ним не ходил. Because he was afraid that his body may touch the pujaris. Из-за того, что он боялся, что его тело может коснуться пуджари. And in that way become contaminated. И таким образом он может оскверниться. That he may contaminate. Что он может загрязнить кого-то. Same. Ukrainian water. Ukrainian water. Alright, so Lord Brahma took birth as Haridas Thakur. И Господь Брахма родился как Харидас Тхакур. Alright, were you intelligent devotees? Хорошо, вижу, вы разумные преданные. Who else took birth? Еще кто еще родился? What? Who else took birth? Давайте. Lenin? Кто еще? Кто? Lenin? Ленин. Marx? Murari. Huh? Мурари Гупта. Alright, Murari Gupta. Who is Murari Gupta? Hanuman. Hanumanji. Мурари Гупта — это Хануман. Yes, great devotee. Hanuman. Великий преданный Хануман. Who else? Кто еще? Who? King Pratiparuda. Царь Пратипарудра. He was the king of in Jagannath Puri. He was the king of Orissa at that time. В то время он был царем Орисы. Who was he А кто он был previously? раньше? Gorbachev. Горбачев? Who? Come. Давайте, Think. давайте. Думайте. Who's the king of heaven? Кто царь небес? Indra. So King Pratiparuda was actually Indra. И царь Пратипарудра — это Индра. And Sarvabhauma Bhattacharya И Сарвабхаума Бхаттачарья was Brihaspati. был Брихаспати. Brihaspati is the guru of the demigods. Брихаспати — это гуру полубогов.
And even Lord Shiva appeared Даже Господь Шива явился with Parvati с Парвати. in South India Они пришли в Южной Индии, on Sailor Hill. на горе Шайла. And all the other many other demigods also. И также там явились многие другие полубоги. And even the demigods came invisibly to take darshan of Mahaprabhu. И даже полубоги приходили и получали даршан Махапрабху, даже их при этом видели. See, the demigods, they can remain invisible to human eyes. Полубоги, они могут оставаться невидимыми для глаз обычных людей. But if they want, they can show themselves. Однако, если они хотят, они могут показать себя. They have that power to remain invisible. Однако у них есть эта способность, это могущество быть невидимыми. So many of them came to take darshan of Mahaprabhu. И многие из них пришли, чтобы получить даршан Махапрабху. And it's described in Chaitanya Charitamrita. И как это описано в читании Чаритамрити, When they took darshan, they fell on the ground unconscious in love in Krishna prema. когда они созерцали форму Господа Чайтаньи Махапрабху, то они падали на землю без сознания, обретая любовь к Богу. So the Lord appeared with his associates. И Господь явился на земле со своими спутниками. The Lord is never by himself. Господь никогда не является сам. Like, I'll give you an example. Я приведу пример. When the President of America came to South Africa, Когда президент Америки приезжал в Южную Африку, he came with 1,000 people. он приехал с 1000 человек. Doctor, security, Врачи, охрана, dentist, зубные врачи, haircutter, парикмахер, psychologist психологи, to help him. чтобы помочь ему с его умом. And his wife had to come. Жена тоже должна была приехать. So when the Lord appears, he appears with his associates. И когда является Господь, он является со своими спутниками. God is not by himself. Господь никогда не бывает один. We shouldn't have this idea that God is all by himself. У нас не должно быть такого представления, что он Господь где-то один там, в одиночке. And the Lord is so powerful that not only does he descend with his associates, И Господь настолько могущественный, что он не сходит со своими спутниками. but he comes with his abode as well. Он не сходит не только со своими спутниками, также со своей обителью. Like he brings his abode. Он приносит с собой свою обитель. Vrindavan, Mayapur, these are spiritual abodes. Вриндаван, Майяпур, которые являются святыми местами. So then the Lord, he wanted to taste prema ras. И затем Господь захотел ощутить вкус према расы. So first he began to experience different incarnations of the Lord. И вначале он начал испытывать ощущения различных воплощений Господа. Sometimes he appeared as Nrsimhadev. Иногда он являлся как Нрсимхадев. Sometimes Lord Chaitanya appeared as Ram. Иногда Господь Чайтанья являлся как Рама. Sometimes as Narayan. Иногда как Нараян. Even one time as Lord Shiva. Даже однажды он явился как Господь Шива. And then he started to experience the moods of his devotees. Затем он начал проявлять различные настроения своих преданных. One time he experienced the bhav of Hanumanji. Однажды он проявлял бхаву Хануманджи. And grabbed some sticks. И схватил палки. And said, we will go to Ravana and we will kill him. И закричал: мы пойдем к Раване и убьем его. So gradually he began to experience what it was like to be his own devotee in the different rasas. Постепенно он начал испытывать те ощущения, которые испытывали его преданные в различных расах. Now I have a вопрос. Сейчас у меня есть вопрос. How many rasas are there? Сколько всего есть рас? Rasa means sthayi bhava. Рас означает стаи A бхава. permanent relationship with God. Такие постоянные отношения с Богом. Everyone has a permanent relationship with God. У каждого есть его постоянные отношения с Богом. Every living entity in the creation, У каждого живого существа во всем творении. material creation and spiritual creation. В материальном творении и в духовном творении. Now, how many different sthayi bhavas are Итак, сколько же существует всего стаи бхав? there? Sthayi bhava means permanent rasa. И стаи бхава означает постоянная раса. Yes, Mataji. Да, Матуш. Five. What are they? И какие они, можете перечислить? Смотрел, Шантарас. Дася, Сакхи, Ватсалья, Мангура. Yes.
Very good. Очень хорошо, да, правильно. Now all of you, and everyone here in Alchevsk, they have this rasa. И у всех вас, и у каждого человека в Алчевске есть раса. But all these other people, 100,000 people living in Alchevsk. Но все те другие 100 тысяч людей, которые живут в Алчевске, What to speak of their rasa? что же говорить об их расе? They cannot even remember Krishna. Они даже не могут помнить о Кришне. Yeah? But at least you are remembering Krishna. Но, по крайней мере, вы помните Кришну. So when you become more advanced, И когда вы станете более продвинутыми, when you come to like Ashakti, когда вы подниметесь на уровень Шакти, especially the stage of Bhav. в особенности на стадии, на уровень Бхавы. Stage of Bhav means just before love of God. Уровень Бхавы означает, что уже это последний уровень перед любовью к Богу. You will begin to realize your individual relationship with Krishna. Вы начнете осознавать свои личностные отношения с Кришной. Krishna will tell you, you will know from within the heart. Вы узнаете, это знание придет к вам из глубины вашего сердца. Кришна скажет вам об этом. Taina, Hridaya, Hariya. From within the heart you will understand. Это понимание придет из глубины сердца. You don't need to imagine. Вам не нужно это будет выдумывать. Someone doesn't need to come along and whisper in your ear. Никому не надо будет приходить и шептать вам это на ухо. It doesn't work like that. То есть это действует не так. You will just understand. Вы просто поймете это. So Lord Chaitanya wanted to find out what it's like to be in Shantaras. И Господь Чайтанья захотел испытать, что значит быть в Шантарасе. What is the mood of Dasyaras? И каково настроение Даси Расы. What's it like to be in Sakya А Rasa? какие ощущения испытывают преданные в Саки What Расе? is it like to be in Vatsali Rasa? Что значит быть родителем? What is it like to taste Madhurya Rasa? А что также значит быть Мадхурьей Расы? So this was Lord Chaitanya's internal thoughts. И таковы внутренние мысли Господа Чайтаньи. Lord Chaitanya spent 48 years. И Господь Чайтанья, он провел 48 лет. In the last 24 years he went to Jagannath Puri. И последние 24 года он прожил в Джаганнатхапури. Has anyone here been to Jagannath Puri? Из здесь присутствующих преданных кто-то был в Джаганнатхапури? You've been? Кто был? Ek, two, Tim, three. I remember because I took him there. Я помню, я был с ним. So in Jagannath Puri, Lord Chaitanya lived. И в Джаганнатхапури Господь Чайтанья жил. How many years? Сколько лет он там прожил? Okay. 24. 24. 18. 18. Guess. 6 years he traveled. 6 лет он путешествовал South India, в Южной Индии, East, West India, в Западной Индии, North. на севере. In the last 18 years he stayed in Puri. И последние 18 лет он пробыл в Пури. Especially the last 12 years he got deeper and deeper into the mood of Radharani. И в особенности последние 12 лет он все глубже и глубже погружался в настроение Радхарани. Living in Gambhira. Он жил в Гамбире. He lived in a small room Он жил в небольшой комнате, the size of the kitchen. которая размерами с кухней. He lived in a room called Gambhira. Он жил в комнате Гамбире. Gambhira means deep. Гамбира означает глубокий. And he had very deep thoughts there. И там Господа Чайтаньи приходили очень глубокие мысли. And this room is the size of, and the Gambhira is the size of the kitchen. И размерами эта комната, как вот здесь кухня. And there he experienced the mood of Radharani. И там он испытывал чувства Радхарани. After Krishna had left Vrindavan and gone to Mathura. После того, как Кришна покинул Вриндаван и ушел в Мадхуру. So in other words, he experienced Vipralambha, Другими словами, он испытывал випраламбу, which means separation, что значит разлуку, technically called Sadura Pravas. что называется на санскрите Сидура Правас. Sadura. Dura means Krishna's gone away, a long way away. Sadura. Сидура означает, что Кришна уехал очень далеко. Pravas is the fourth type of separation. Правас — это разлука 4-го типа.
And then after 48 years, Lord Chaitanya merged himself in the deity Tota Gopinath. И затем, по прошествии 48 лет, Господь Чайтанья вошел в божество Тота Гопинатха. Tota Gopinath, very beautiful deity. Тота Гопинатх очень красивое божество. Jagannath Puri, blackish. В Джаганнатхапуре оно черного цвета. Human size. Оно где-то размером с человека. One time I did an initiation in front of that deity. Однажды я провел инициацию перед этим божеством. One devotee wanted initiation. А один преданный, он хотел получить инициацию. And he was nice, but not so serious. Он был хорош, но не очень серьезен. But he was very anxious to get initiated. Но его очень беспокоило о том, чтобы получить инициацию. Which is a usual thing in Ukraine. Что довольно обычная вещь на Украине. So he caught me. Он меня поймал. So I didn't know what to do. Я не знал, что мне делать. So I thought, let me initiate him in front of Tota Gopinath. Я подумал, я ему, пожалуй, дам инициацию перед Тота Гопинатхом. Then he promises in front of the deity. То есть он будет давать свои обещания перед божеством. The same deity Lord Chaitanya ran into. Прямо перед тем божеством, в которое вошел Господь Чайтанья. So if he breaks the promise, there's nothing to do with me. И если он нарушит свои обещания, то ко мне это никак не будет относиться. It's between him and Tota Gopinath. Это соглашение между ним и Тота Гопинатхом. Nothing to do with it. Меня это не касается. So he promised in front of Tota Gopinath. Он дал обещание перед лицом Тота Гопинатха. The very deity that Lord Chaitanya ran into. Прямо перед тем божеством, в которое вошел Господь Чайтанья. I gave him the beat in front of the deity. Я дал ему четкий перед божеством. And that way I escaped. И таким образом я избежал этого. So Lord Chaitanya ran into that deity. И Господь Чайтанья, он растворился в этом They божестве. say he ran into the knee. Говорят, что он вошел в колено божества. If you go in the morning, Если вы рано утром пойдете в этот храм and you give the pujari 50 и rupees, дадите пужаре 50 рупий, always works by money. все работает таким образом. Then he shows you in the morning Он покажет вам утром это место. one small little crack. Did you see? Видели там отметину? Where they say Lord Chaitanya ran in. Говорят, что Господь Чайтанья вошел в это место. So then the other reason why Lord Chaitanya appeared. И еще есть одна причина, почему явился Господь Чайтанья. Ragama bhakti loke karite pracharam. Prachar means preach. Прачар означает проповедь. Ragamarg, pure devotional service. Рагамарг — это чистое преданное служение. Loke means all over the world. Локе — это по всему миру. So Lord Chaitanya came to preach. Господь Чайтанья пришел, чтобы проповедовать. A very simple process Это очень простой процесс. of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sadhya is the goal. Садья — это цель. Sadhana is the process to attain the goal. А садхана — это тот процесс, при помощи которого мы достигаем цели. You understand? Поняли, да? Like sadhya, let's say my goal is to go to Bombay. Допустим, садья. Моя цель — это приехать в Бомбей. Sadhya. Это садья. Sadhana, the process to go to Bombay is to catch an aircraft. Садхана, процесс, как я смогу достичь цели, это то, что я сажусь на самолет. To get a passport. Это получение паспорта, To get a visa. получение To визы, go to the airport. когда я еду в To аэропорт, be on time. что я делаю все вовремя. So sadhya of the human form of life is what? И садья, человеческая форма жизни, это что? Krishna Prema. Krishna prema. Кришна према. Sadhana is the process to attain it. А садхана — это процесс по ее достижению. What is the main sadhana in the Kali Yuga? И что является главной садханой в Кали-югу? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the process to attain it. Таков процесс по ее достижению. But the holy name is not only sadhana, Но Святое Имя является не только садханой, but also sadhya. но также садья. Once you've attained love of Godhead, you will also chant.
И однако для того, чтобы обрести любовь к Богу, вы также должны повторять. So you do it in the beginning, Вы делаете это в начале, you do it in the middle, делаете в and середине you do it at the end. и делаете это в конце. This chanting is so wonderful. Это повторение Святого Имени так замечательно. So Lord Chaitanya came to teach this. И Господь Чайтанья пришел, чтобы научить нас этому. He did not explain complicated philosophy. Он не объяснял сложные философские моменты. With people like Prakashananda Saraswati, he spoke philosophy. Однако с людьми такими, как Пракашананда Сарасвати, он говорил на темы философии, о теории иллюзий, Theory of transformation, теории трансформации, Паринамавада и Вивартавада. Complicated. Сложные темы. But with general people, he just chanted Hare Krishna. Но с обычными людьми он просто пел Харе Кришна. Ramananda Roy, he spoke about Rasa Tattva. С Рамананда Раем говорил о Раса-татве. But Ramananda Roy is a very special person. Но Рамананда Рай был очень особой личностью. Who is he in Krishna Lila? Кем он был в Кришна-лиле? Арджун. Ишак. Ишак. Был Ишак. It's accepted by the Gaudiya Vaishnavas that he was actually Vishaka. Гаудия Вайшнавы принимают то, что он был Вишакой. Although sometimes it's mentioned Arjuna. Хотя иногда говорят, что он был Арджуной. But the authorities accept Vishaka. Но однако авторитетно принято, что он Вишака. Because Lord Chaitanya is in Gambhira. Господь Чайтанья был в Гамбире. Now who's he with? С кем он был? Swarup Damodar, С Сваруб Дамодаром Ramananda Roy. и Раманандараем. No one else. И все, больше никого. Who is Lord Chaitanya? Кто Господь Чайтанья? Radharani. Радарани. Who is Swarup Damodar? Кто Сваруб Дамодар? Lalita. Ramananda Roy obviously is Vishaka. Очевидно, что Раманандара это Вишак. When Radharani would feel separation from Krishna, Когда Радхарани ощущает разлуку с Кришной, Lalita and Vishaka would console her. Лалита и Вишака ее успокаивают. So Mahaprabhu is in Gambhira, И Махапрабху в Гамбире in the mood of в Radharani, настроении Радхарани with the two associates. с двумя своими спутниками. Swarup Damodar is Lalita, Ramananda Roy is Vishaka. И Сваруб Дамодар это Лалита, Раманандара это Вишака. Now if we support the idea that Ramananda Roy is Arjuna, Если мы будем поддерживать ту идею, что Раманандара это Арджуна, first of all, which Arjuna? вначале, надо сказать, какой Арджуна? There's Kurukshetra Arjuna Есть Арджуна с Курукшетры on the battlefield, на поле битвы. you know. Parthasarathi drives the chariot of Arjuna. Когда Кришна, как Партха Cаратхи, ведет колесницу Арджуны. And then there's the original Arjuna in Vrindavan, И есть изначальный Арджуна во Вриндаване, cowherd boy, мальчик-пастушок, in Sakyavas. Саки Раси. So what is either of those Arjunas doing in Gambhira? И что бы делал либо тот, либо другой Арджуна в Гамбире, Tasting Madhurya rasa. испытывая Мадхурья расу. It's called rasabhas. Называется раса It's баса. not possible. Это невозможно. Absolutely not possible. Абсолютно невозможно. Therefore we can say Ramananda Roy is in Vishakhabhav. Поэтому мы говорим, что Раманандара, он Вишака Бхави. So Lord Chaitanya, he preached И Господь Чайтанья, он проповедовал throughout India, по всей Индии. and he predicted Также он предсказал, that the chanting will go to every town and village. что повторение Святого Имени распространится в каждом городе и деревне. In Chaitanya Bhagavad is mentioned. Об этом говорится в читании Бхагавати. It doesn't say every town and village in India. Там не говорится, что в каждом городе и деревне Индии. Neither does it say every town and village in Ukraine or the world. И также не говорится, что в каждом городе и деревне Украины. So many Gaudiya Vaishnavas, they couldn't understand this. Там говорилось, что оно по всему миру, и многие вайшнавы не могли этого понять. Srila Bhaktisiddhanta came and preached throughout India. И Шрила Бхактисиданта пришел и проповедовал по всей Индии. But many of Srila Bhaktisiddhanta's disciples, they thought it meant every town and village in India. И многие ученики Шрилы Бхактисиданты думали, что это предсказание относится к каждому городу и деревне в Индии. But that's not what it meant. Но это не так. Every town and village in the world. В каждой деревне и городе всего мира. So Prabhupada, he realized that statement. И Прабхупада, он понял до конца это утверждение. Bhaktivinoda and Srila Bhaktisiddhanta preached in India. Бхактивинода и Шрила Бхактисиданта проповедовали в Индии. And then Prabhupada took it out of India. А Прабхупада распространил это за пределы Индии. Europe and America. Европу, Америку. And even came to Moscow. Он приехал в Москву.
And gradually it spread all over the world. И постепенно это распространилось по всему мире. And now in Ukraine it is going to every town and village. И сейчас так и есть на Украине, в каждом городе, деревне. And it will continue to spread. Поют Святое имя Господа. И оно продолжает распространяться в Because Prabhupada says, потому что Шрила Прабхупада говорит, the activities of the Hare Krishna movement что деятельность общества сознания Кришны is non-different from Gaur Lila. не отлична от Гаура Лилы. Because the same activities are performed. Ибо совершается все та же деятельность. So this Hare Krishna movement is actually like Gaur Lila. И на самом деле это движение сознания Кришны подобно Гаура Лиле. I remember when Prabhupada came to South Africa in 1975. Я помню тот год, 1975 год, когда Шрила Прабхупада приехал в Южную Африку. I was 23. В то время мне было 23 года. Pujari, И я был пуджари, amongst other things. помимо всего остального, что я делал. I was also the gardener. Также я был садовником. I was also in charge of festivals. Также отвечал за проведение фестивалей. So I was in charge. We had Gaurnitai brass У deities. нас были бронзовые божества Гаурнитай. So I decorated them very nice. И я украшал их очень красиво. I went to one local Indian shop and got a few saris, Я пошел в один местный индийский магазин и взял там несколько сари brand new, новых. and I put them here and there. И так развесил их A красиво. few flowers. Несколько цветов поставил. And Prabhupada came from the airport, И Прабхупада приехал из аэропорта. offered his darshan to the deity, Предложил свои поклоны божествам. and sat on this vyasasana, И сел на вьясасану, which I also made, которую я тоже сам сделал. and it didn't collapse. И она при этом не развалилась. Massive, Огромная. 3 times bigger than this, В 3 раза больше, чем это. and it didn't collapse. И при этом еще не развалилась. And I made it all by myself. Я полностью один сам ее сделал. And then Lord Chaitanya was looking at the deity, И Шрила Прабхупада смотрел на божества. and he said, Lord Chaitanya and Lord Nityananda have already come to South Africa. И Прабхупада смотрел на божеств и сказал, Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда пришли в Южную Африку. They've already come. Они уже пришли. So this was his vision. Таково было его видение. So this Hare Krishna movement will spread every town and village. И это движение сознания Кришны, оно распространится в каждом городе и деревне. Whether we are going to be part of it or not. При этом мы можем быть частью этого, а можем быть и не быть частью. Just like Krishna told Arjuna Подобно тому, как Кришна сказал Арджуне on the battlefield of на Kurukshetra. поле битвы Курукшетры. Everyone is already put to death. Все уже мертвы. Now you can be my instrument or not. You decide. И ты сам можешь решить, будешь ли ты инструментом в моих руках или же нет. So it's already predicted every town and village. Уже предсказано, что в каждом городе и деревне. Now we can be part of this or not. И мы можем быть частью этого, а можем и не быть. But if we decide not to help, it's already been predicted. Но если мы решим не помогать этому, все равно это будет предсказано. But if we're part of it, we get the credit. Но если мы станем частью этого, то мы получим We заслугу. get purified. Мы очистимся. And Lord Chaitanya's mercy is so powerful it works automatically. И милость Господа Чайтаньи настолько могущественна, что она действует полностью независимо, сама собой. Very, very powerful. Но она обладает огромным могуществом. Simply seeing Lord Chaitanya Просто благодаря тому, что люди видели from Господа a Чайтанью distance, с большого расстояния, Krishna praying. они обретали Кришна прему. Krishna praying, Hoya Yanra Dudu Darshan. Just seeing the Lord from a distance, Просто на расстоянии, созерцая Господа, you get. вы могли получить Кришна прему. He gave the animals in Jarakanda forest. Он дал ее животным в лесу Джариканды. What animals? Каким животным? Tigers, Тиграм, deers, оленям, elephants, слонам, mosquitoes. комарам. He gave them Bhava Bhakti. Он дал им Бхава Бхакти. Sudasattva came and they came to Bhava Bhakti. Пришла, на них не зашла Шуда Саттва, и они поднялись на уровень Бхава Бхакти. Now I ask you, what sadhana did those animals perform? Я хочу вас спросить, какой садханой занимались эти животные? Did they get up early for Mangalati? Они на Мангалараде приходили утром? Vegetarian?
Или они были вегетарианцами? Did they chant Hare Krishna once? Повторили они хоть раз Харе Кришна? Did they take prasad once? Хоть раз они поели прасаду? Yeah, they're animals living in a farm. Нет, они были дикими животными, которые жили в джунглях. Suddenly they got Bhava Bhakti. И неожиданно, за мгновение, они обрели Бхава Бхакти. And the next stage is praying. А следующая стадия тоже према. Just like that, 1 second. Как раз за секунду. Lord Chaitanya, he's taking bath in the water. Господь Чайтанья, он купался в реке, He's saying his Gayatri. повторял свою Гаятри. And one big elephant comes Пришел большой слон, to drink water. чтобы попить воды. Lord Chaitanya splashes the elephant with water. И Господь Чайтанья брызнул на этого слона водой. And the elephant roars in ecstasy. И этот слон заревел в экстазе. And falls on the ground in love of God. И упал на землю от любви к Богу. Now, Chaitanya Charitamrita. Об этом говорится в Чайтанья Чаритамрите. This is all from Chaitanya Charitamrita. Все эти примеры Чайтанья Чаритамриты. If the animals can get love of God, Если животные смогли обрести любовь к then Богу, what about us here что уже говорить за нас, которые здесь сидим, in Ukraine? на Украине? Surely we can get it. Без всякого сомнения мы получим это. At least we're trying. По крайней мере, мы пытаемся. Chanting 1 round, 2 rounds, 4 rounds, 5 rounds. Повторяем 1, 2, 3, 4, We're 5 trying to control ourselves. кругов. Пытаемся контролировать свои So чувства. we will also get it. Мы также это получим. Without delay, Без всяких задержек. it will come. Это придет. Simply continue. Просто надо продолжать. So like I said yesterday, your most important activity. И как я сказал вчера, нашей самой главной деятельностью, Who remembers? I said 3 things. я сказал 3 вещи. Кто помнит о них? Мантра, общение с преданными, Associating with the devotees. чтение И study. Yes. Every day chant fixed number of rounds. Каждый день повторяйте установленное количество кругов. Sankhya or Purvaka. Sankhya means fixed number of rounds. Санкхья Пурвака – это какое-то определенное количество кругов. Associate as much as you can. Общайтесь с преданными столько, сколько у вас есть возможность. Associate favorably Но общайтесь позитивно. and read scripture. И также читайте Писание. Try to read a little, understand the philosophy. Пытайтесь читать и попытаться и понять философию. You do these 3 things, И вы будете делать эти 3 вещи, you'll go ahead. и вы будете двигаться вперед, You'll make advancement. и будете продвигаться. So it's been very nice staying here. Мне очень понравилось находиться здесь. I think tomorrow I go Завтра я уеду on it. в Донецк. But I heard so much about the city, Но я очень много уже услышал об этом городе. and I even saw the big factory, Я видел даже большую фабрику, the smoke, из которой исходил дым. and I even smelt it. Даже понюхал его. Any questions? Есть ли вопросы? Работхананда Сарасвати, скажите. Что? Работхананда Сарасвати. Can you tell about this group of Prabodhananda Saraswati? Prabodhananda Saraswati. Who's asking? Prabodhananda Saraswati. Yeah. First of all, who is he Вначале надо понять, кто он in the material в world? материальном мире. Он Господа Чайтаньи. Он was in the Lilas of Lord Chaitanya. Prabodhananda Saraswati lived in South India. Прабодхананда Сарасвати жил в Южной Индии. He was a member of the Sri Sampradaya, Он был членом Шри Сампрадай. and his brother was called Venkatabhata, Его брата звали Венкатабхата. and Venkataphata's son was Gopal Bhatta. А сыном Венкатабхата был Гопал Бхата. Right, Gopal Bhatta? Да? Your father was Venkataphata, Ваш отцом был Венкатабхата. and your uncle was Prabodhananda Saraswati. А дядя Прабодхананда Сарасвати. Jai Maharaj. Give me darshan. Give me mercy. So, when Lord Chaitanya was traveling for 6 years in South India, И когда Господь Чайтанья 6 лет путешествовал по Южной Индии, he went to the Ranganath temple, он пришел в храм Ранганатхи. and it was Chaturmasya. В то время была Чатурмасия. Four months when it rains. 4 месяца, когда льют дожди.
So sadhu is supposed to stay in one place. Предполагается, что в это время садху должен жить в одном месте. He's not supposed to travel then. Он It's raining and it's difficult. не должен путешествовать из-за того, что идут дожди и это сложно. So he stayed in Venkata-bhatta's house. И он остановился в доме Венката-бхатты. And that is when Gopal Bhatta, as a young boy, served Chaitanya Mahaprabhu. И в то время Гопал Бхатта, как маленький мальчик, служил Чайтанье Махапрабху. And Lord Chaitanya converted the whole family. И Господь Чайтанья, он обратил всю семью. From the Sri Sampradaya, Он обратил их из Шри who Сампрадая, worshipped Lakshmi Narayan, которые поклоняются Лакшми to Нарайне. the Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya, Обратил их к Брахма Мадава Гаудия who Сампрадая, worship more Radha and Krishna and Vrindavan. которые больше поклоняются Радой Кришне во Вриндаване. And Prabodhananda Saraswati, И Прабодхананда Сарасвати, I forget his previous name, я забыл его предыдущее имя, Tirumala something, Tirumala Bhatta. He became sannyas and his name was Prabodhananda Saraswati. он принял саньясу, его имя стало Прабодхананда And he wrote a Сарасвати. famous book. Он написал одну известную He was книгу. instructed, inspired by Mahaprabhu to write Vrindavan Mahimamrita. Господь Чайтанья Махапрабху вдохновил его написать Вриндаван Махимамриту. Mahimamrita means the nectar of the glories of Vrindavan. Махимамрит означает нектарная слава Вриндавана. Mahim means the glories. Махим означает слава. And this is translated in English now. Сейчас она переведена на It английский. glorifies Vrindavan. Она прославляет Вриндаван. Many volumes. И много томов. So he's an important person in our И Sampradaya. он является важной личностью в нашей But an сампрадае. example of someone who gave up the Sri Sampradaya. И является тем примером той личности, которая перешла из Шри Сампрадая. Although the Sri Sampradaya is bona fide, Хотя Шри Сампрадая является авторитетной, gave it up. все равно Became a member of the Gaudiya Brahma он Samprada. оставил ее и стал членом Гауди Brahma, Madhava Gaudiya Samprada. Брахма Мадава Гауди Сампрадая. So that I know that. Это вот это знаю о нем. He also wrote Sangita Madhava, Он также написал Сангита Мадава, which is very esoterical, pastimes of Radha. который описывает игры Радхи и Кришны, Vrindavan Mahimamrita, Вриндаван Махимамриту, and he wrote a few others. и написал еще несколько других Now the произведений. Sahajiyas И Сахаджи, and the Babaji group, и также Бабаджи, they say that Prakashananda Saraswati, они говорят, что Пракашананда Сарасвати, the great Mayavadi sannyasi from Banaras, великий саньяси Майавади из Бенариса, who surrendered to Lord Chaitanya, который впоследствии предался Господу Чайтанье, later позже became Prabodhananda Saraswati. стал Прабодхананда Сарасвати. But Prabhupada rejects that, Srila Bhaktisiddhanta rejects it. Но Шрила Прабхупада и Шрила Бхактисиданта, они отвергают эту теорию. They're two different personalities. Это две разные личности. But Babaji say they're the same. Но Бабаджи говорят, что это одни и те же личности. It's alright? Нормально? Anything else? Еще есть вопросы? Да. А когда последний раз ты помнишь? Когда последний раз? В каком году? Я не говорю про When you last time saw Prabhupada, and what did Prabhupada speak about? When I last saw him, Yeah, and what Prabhupada was leaving the Johannesburg temple. Прабхупада, последний раз я видел, когда Прабхупада уходил из храма в He Йоханнесбурге. offered his obeisances to the Gauranitai Он deities. поклонился божествам Гауранитай, He walked past me он прошел мимо меня and said, и сказал, Chat Hare Krishna. повторяй Харе Кришна. And I never saw him again. И больше я его не видел. All the other devotees went to the airport Все оставшиеся другие преданные поехали в аэропорт, and they left me behind. но меня оставили в храме. They always used to take advantage of me, I think. Я думаю, они всегда мною пользовались. I never even went to the airport to see him. Я даже не проводил его в аэропорту. Anything else? Еще? Вы хорошо говорили, что стадии Бхавы преданные понимают, кто он его свои сорок. Скажите,
посвящение всех патронали. Это необходимая вещь, чтобы открывается дверь. You mentioned on the stage of Bhava one realized one's Swarup, and what about Siddha Pranali? Is it obligatory or it can come without? Говорили о том, что человек на стадии Бхавы осознает свою сварупу. А что насчет Сидха Пранали? Является ли это обязательной вещью или можно осознать свою сварупу и без этого? I think there's maybe some confusion about terms. Я думаю, может быть, есть неправильное понимание терминов. First, Shraddha. Первое это Шрада. And then Sadhusanga, you associate with devotees. Затем Садхусанга, общение с преданными. Then Bhajana Kriya, you follow principles. Затем Баджана Крия, когда вы следуете принципу. Chant Hare Krishna every day. Повторяете Харе Кришна каждый день. Get initiated. Получаете инициацию. Initiation is beginning of Bhajana Kriya. Инициация это начало Баджана Крии. That's first and second. Первая инициация. Then Anarthana Vritti, Затем Анарханиврити, which can be many years. которая может продолжаться It много can be лет, one lifetime. может даже целую жизнь When you're продолжаться. getting the anarthas out of your heart. В это время вы вытаскиваете из своего сердца анархию. Then when sufficient anarthas come out of the heart, Когда из сердца уже ушли достаточное количество анархии, come to Nishta, вы поднимаетесь на уровень ништы, platform of steadiness. что является платформой стабильности. You're steady in your bhakti. Вы стабильны в своем бхакти. But still you're doing it more with intelligence. Но все равно вы при этом и практикуете, используя свой разум. Then you go to Ruchi. Затем вы поднимаетесь на уровень Ruchi is ручи. where you have real taste. И на уровне ручи вам уже приходит настоящий вкус. Especially for Mahaprabhu's pastimes, Krishna's В pastimes. особенности к играм Махапрабху и Кришны. So Ruchi means attachment. И ручи также значит привязанность. Then Ashakti means great attachment. А асакти означает сильная привязанность. Ashakti is very, very advanced. Асакти это очень возвышенный уровень. At the stage of Ashakti, you may have slight indication И на уровне ашакти у вас может быть легкий, такое небольшое понимание of your Siddha, Sarup. своей сиды, сварупы. Siddha means you're perfect, and Sarup means your form, the perfect form in the spiritual world. Сида, сваруп, сида это совершенная, а сваруп это форма, вашей совершенной формы в духовном But мире. it's not clear. Но еще не до конца все Slight понятно. conception. Есть небольшое понимание. In the stage of Bhav, Sudasattva comes. Затем на стадии Бхавы приходит Шуда Саттва. Ladini and Samvit potency of the Lord comes to you. На вас не сходят энергии Господа Хладини и Самвит. This is the stage of Bhav. И это стадия Бхавы. Then your Sarup becomes clearer. И затем вам становится яснее ваша сварупа. Then, but still not crystal clear. Но все равно не кристально понятно There еще. are 11 features of your Sarup Есть 11 характеристик вашей сварупы, called Ekadasi Bhav. который называется Экадаши Бхава. So then as your Bhav becomes more mature, И затем, когда ваша Бхава становится более зрелой, you more clearly understand the 11 characteristics. вы более лучше понимаете все эти 11 качеств, And then you come to praying. и затем поднимаетесь на уровень премы. The stage of praying, you understand clearly your Sarup И на стадии премы вы полностью четко осознаете свою сварупу. and the Sarup of Guru И сварупу своего гуру, and Prabhupada's Sarup. Прабхупады, And you get Sakshat Darshan, direct darshan of Krishna. и вы на этой стадии обретаете непосредственный даршан Кришны. So this can take many lifetimes. И на это может уйти много жизней. So you said Siddha Pranali. Вы сказали Сида Пранали. Pranali means process. Пранали означает процесс. So the process for Siddha or perfection. Процесс по достижению сидхи или совершенства. So the word Siddha Pranali also has been misused by the Babajis. И также это слово Сида Пранали неправильно используется Бабаджи. Not Babaji, Sahajiya Babaji. Не просто Бабаджами, а Сахаджия Бабаджами. Where the Guru tells the disciple, Во время этого процесса гуру говорит ученику, and the disciple is not very advanced. а ученик еще не очень недостаточно продвинут. He may not even be following principles. Он даже может не следовать принципам. He may have been following for 6 months or 6 days. Или может следовать им 6 месяцев или 6 дней. And the Guru imagines Гуру, он выдумывает disciples who ученику его сварупу. he tells the disciple, this is who you are. И говорит ему, вот ты тот-то и тот-то. You're a coward boy. Ты мальчик-пастушок. You're a goat. Или гопи. You're 12 years old.
тебе 12 лет, you have black hair, у тебя черные you волосы, wear this sari. носишь такое сари. But it's the guru is just imagining, Но гуру, он все это просто выдумывает. and the disciple is not qualified И сам ученик, он еще не готов к этому. because he's not even following the principles. Потому что он даже не следует принципам. So this Siddha Pranali, generally that's what it means. И обычно, вот сейчас, под этим подразумевается сиddha пранали. When we say the word Siddha Pranali, it is when the Sahajiya Babajis Когда говорится слово сиddha пранали, это имеется в виду, что какие-то бабаджи, сахаджи very cheaply tell someone, просто очень так, без всякой на то квалификации говорят кому-то they imagine об этом. Но они просто who the придумывают, person is. кто эта личность. But the person is still having sex, А этот человек при этом может все еще заниматься still сексом, smoking meat, может курить или есть мясо. and is not serious. Это несерьезно. So that's why we say Sahajiya. Поэтому мы говорим сахаджия. Not all Babajis are Sahajiya, Не все бабаджи являются сахаджиями, but most of them. но многие из них. But there is such a thing as Babaji. Но есть такое понятие, как And we бабаджи. have Gorkishore Das Babaji, И у нас был Гаура Кишор дас бабаджи, Jagannath Das Babaji, Джаганат дас бабаджи, Bhagwat Das Babaji, Бхагават дас бабаджи, Vamsi Das Babaji, Вамши дас бабаджи. bona fide. Они истинные. So when we use that word Siddha Pranali, И когда мы используем слово сиddha пранали, it's usually used by the Sahajiyas обычно сейчас его используют сахаджии, as a cheap way to get followers, как дешевое средство обрести последователей. by giving them some information about, but it's all speculation. Даваем какую-то информацию об их сварупе, но все это просто выдумки. Is that a bit clear? Немного понятнее. So we don't really use that word Siddha Pranali. Поэтому мы так особо не используем это слово сиddha пранали. Our Siddha Pranali is Krishna consciousness. Наше сиddha пранали это осознание Кришны And be patient и терпение. and wait for 40 or 50 or 60 years. Надо ждать 40-50 лет, Practice for 60 years. практиковать 60 And you лет. may, if you come to Ruchi and Ashakti, И если вы подниметесь на уровень Ручи и you Асакти, may have some slight у understanding. вас может быть небольшое That понимание. is our process to attain Siddha. Таков наш процесс по достижению But ситхи. especially in Radhakund, Но вот на Радакунде Babaji Sahajiyas, бабаджи, сахаджи very quickly очень быстро will tell you, this is who you are, они говорят, вот ты такой-то, this is what age you are, вот я такой-то this возраст, is your cowhead boy, ты мальчик-пастушок, you're a peacock, ты павлин. and it's cheap, Это очень дешево. and we call it Sahajiya. Мы называем это сахаджи. And Prabhupada and Bhaktisiddhanta preach strongly against it. И Прабхупада и Шрила Бхактисиданта очень сильно порицали это. But still it is going on. Но все равно это имеет место. Вопрос? Как вы пришли к сознанию Кришны, сколько вам было лет? When you came to Krishna consciousness, how old? Oh, 20. Мне было 20. And story. How old am I now? А сколько мне сейчас лет? Tell me. Скажите. I don't know. Take a guess. Давайте, попытайтесь. Сколько? Maybe 50. Huh? No. Okay, 40. 50. And how did you know about it? How? I got one book. Мне дали книгу. I got Ishopanishad Мне дали Шапанишат on the street. на You улице. know the first devotee I met? Знаете, кто первый преданный, который я встретил? Prabhupada Vishnu Swami. Это Прабхавишну Свами. He gave me a book. Он дал мне книгу. No, he didn't give me. Нет. He invited me to the town hall. Он меня пригласил в городской зал. He was brahmachari then. Тогда он был брамачари. And I went to the town hall. И я пошел в этот зал, на программу. Prabhupada Vishnu was there, Swami, Mahavishnu Swami was there, Там были Прабхавишну Свами, Махавишну Свами others also. и другие. And I took a book, Ishopanishad. И там я купил книгу Шапанишат. I read that. Прочитал ее. I liked it. Мне она So I понравилась. started to follow. И я начал следовать. My parents thought I was mad. Родители думали, что я сошел с ума.
And last year my mother came to Vrindavan. На прошлом году моя мама приезжала в Вриндаван. And when she left Vrindavan, she was mad. Когда она уезжала из Вриндавана, она уже сошла с ума. When my mother left Vrindavan, she was crying. Когда она уезжала из Вриндавана, она плакала. 75 years old. Ей 75 лет. She's never been to church. Since she got married, since she was 15, she's never been to church. С тех пор, со времен своего замужества, она никогда не была в церкви. Never. Никогда. Never. Don't even talk about God. Даже не говорила о Боге. Actually, not really allowed to talk about God. Она даже не разрешала говорить о Боге. His father's atheist. Потому что мой отец, он атеист. And he get a little bit angry. И он, когда говорили об этом, он Don't even talk гневался. about God. Не говорили в доме о Боге. But my mother came to Vrindavan last year Но в прошлом году моя мама приехала в Вриндаван, to celebrate my 50th birthday. чтобы отметить мое 50-летие. And when she left, she was crying. И когда она уезжала, она плакала. And when I leave Ukraine, I go to stay with them И вот, for 10 days. когда я уеду с Украины, буду покидать Украину, я заеду к ним на 10 дней. So it's the mercy of Lord Chaitanya. Такова милость Господа Чайтаньи. Алчевск Партха Cаратхи. Ganga Prabhu Srila Shripad, His Divine Grace, Ganga Prabhu. Prabhupada ki jai. It's raining. Дождь начинается. Any more questions? Есть еще вопросы? Когда вы к нам приедете еще? Oh, well, every year I come to Ukraine. Я каждый год приезжаю на Украину. This is my 7th time, Это уже мой 7-й приезд, 7-й визит. but first time here. Но я первый раз здесь. But I can come next year also. Я также могу приехать в следующем году. Any question? Yeah. Каково ваше мнение книги Шивара Махараджа «Шикша Мисту»? What do you think about Впечатление. What are your impressions about book of Shivara Maharaj, Shiksha outside of school? I didn't read it. Я не читал. I read books by Prabhupada, Я читаю книги Прабхупады. and I read books by Govinda Maharaj, Я читаю книги Госвами. and I read books by the Goswamis И также книги Госвами, and Bhaktivinoda. Бхактивинода. I don't have any more time. У меня не остается ни на что другое времени. But we should, if we want it, we can take Siksha inside ISKCON. Мы можем получать шикшу внутри ИСКОН. There's no need to take Siksha outside of ISKCON. Нет никакой надобности получать шикшу вне ИСКОН. Just like you may be 10% advanced. Может быть, вы на 10% обрели прогресс. And a sannyasi in ISKCON may be 20% advanced. А саньяси в ИСКОН может быть на 20% They may получше. not be 100% advanced. Может быть, они не на 100% They may достигли only be совершенства. 20 or 25% advanced. Может быть, на 20-25%. But you're 10% Но advanced. вы на 10%. So it's in your interest to take shelter of him, Поэтому это в ваших интересах принять у них прибежище. because he's more advanced than you. Потому что они более продвинуты, чем He вы. may not be an Uttama Bhagavan, Может быть, он не Уттама Бага, but he's more advanced than you. но он более продвинут, чем вы. So why not take shelter? Почему не принять If прибежище? you are 12% advanced, Если вы на 12% продвинуты, and you meet someone who's 13% и advanced, встречаете кого-то, кто на 13% продвинут, then you should take shelter of that person. тогда примите прибежище у этой личности. So
And then there's a nice example, liberated guru, non-liberated guru. Еще хороший пример освобожденных гуру, не освобожденных гуру. So this is a question sometimes raised. Иногда возникает такой вопрос. Guru who's Uttama Bhagavat. Гуру, который является Уттама And Бхагавати. guru who's Madhyama. Гуру, который является Уттама Бхагаватой, и гуру, который является Мадхямом. So some people say, no, you must take guru who's Uttama Bhagavat. И люди говорят, нет, вы должны принять гуру, который является Уттама But Бхагаватой. Madhyam Bhagavat guru can also help. Но гуру, который является Мадхямой, также может помочь. We give you an example. И мы даем пример. There's a war. Допустим, идет война. So when there's a battle, many people get wounded. И когда идет сражение, то многие люди могут быть ранены. And you have doctors. И есть врачи. And they go and they help the wounded. И они идут и помогают раненым. But there's so many wounded people Но раненых очень много. and so few doctors И очень мало врачей. that there's not enough doctors to go around. И не хватает врачей, чтобы помочь всем. Now the doctor will give you the best advice. И врач может оказать вам наиболее квалифицированную помощь. But there's too many wounded people. Но слишком много раненых. So you have a medic. Поэтому есть санитар. Now he's not qualified doctor, Он не является квалифицированным доктором, but he does the job of it. но он исполняет роль врача. Now if you're dying, Если вы умираете, you've been shot вас ранили, and blood is coming, из вас течет кровь, and a medic comes. и приходит санитар. Now he's not a qualified doctor, Он не квалифицированный доктор. but he's apprentice. Он так, тот, кто практикуется. He's like Madhyam. Он как He's Мадхьям. not Uttama, he's a Madhyam. Он не Уттама, он Мадхьям. And he starts to help you. Начинает вам помогать. And you say, go away, go away. Он ему говорит, нет, уходи. I want proper doctor. Я хочу настоящего врача. You're very foolish. То если вы так делаете, вы просто глупец. You'll just die. Просто помрете и все. You should take help from whoever is giving it. Нужно получать помощь от тех, кто ее дает. That means we can take help from Madhyam Guru. Это значит, что мы можем получать помощь Мадхьяму гуру. This example is given by Sridhar Этот пример приводит Шридар Махарадж, to describe the difference between a liberated guru and non-liberated. чтобы писать разницу между освобожденными гуру и When I say неосвобожденными. liberated, I'm talking about Uttama Bhagavat. Когда я говорю освобожденные, я имею в виду Уттама Бхагават. So it's a very wonderful example. Это замечательный We пример. can go forward. И мы можем смело идти вперед. And there is no need to go outside of Prabhupada's books. И нет никакой нужды выходить за рамки книг Прабхупады. We can read Goswami books, and we should. Мы можем читать книги Госвами и должны даже делать. Prabhupada writes in Chaitanya Charitamrita, Прабхупада пишет читание Чаритамрити. the way you enter into Vrindavan То, как вы можете войти во Вриндаван, is by taking shelter of the 6 Goswamis, приняв прибежище у 6 Госвами, by reading Bhakti Samhita Sindhu, читая Бхакти Расамрита Синду, Vidagdha Madhava, Видагу Мадаву and Lalita и Madhava, Лалиту Мадаву and there are other books. и другие книги. So we should read Goswami books, Поэтому вы должны читать книги Госвами, Bhaktivinoda Thakur's books. книги Бхактивинода But Такура. first, Но вначале Bhagavad Gita, Бхагавад-гита, then the 12 cantos Bhagavatam, затем 12 песен Бхагавата, then Chaitanya Charitamrita, затем читание and Bhakti Чаритамрити, Samhita Nectar Devotion. затем Нектар преданности. And read at least 10 times, Прочитайте 10 раз, fully understand. поймите до конца. And then with permission from your Siksha Guru or Diksha Guru, Затем с разрешения вашего Шикша или Дикша you Гуру may read other Goswami books, вы можете читать книги других Госвами, Sandarbhas, Сандарби, Uttama Nilamana, Уджвал Ниламани, Priti Sandarbha, Прити Сандарби, Jaivadharma, Джавадарби etc. и так далее. And from these books you can get so much information. И вы из этих книг можете получить много информации. So I agree, we don't need to take Siksha outside of ISKCON. И я согласен, нам нет нужды получать Шикшу вне Искон. На русском. Почему Махараджи стольких людей по всему миру делают преданными, а их близкие и родственники часто остаются непреданными? Is it specifically me? No, just general. Why is this happens that One person in the family becomes, and the others don't. no, why the disciples of Prabhupada make it so many devotees around the world? They make other people devotees around the world, but their close relatives remain not devotees. Why is this happening?
these disciples of Srila Prabhupada took birth by the arrangement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Ученики Шрилы Прабхупады, они родились в этом положении по устройству Чайтаньи Махапрабху. In European and American families. Они родились в европейских и американских семьях. They were planted there, especially by Lord Chaitanya. Они были помещены в эти условия специально по милости Господа Чайтаньи. Then at a certain point they surrendered to Lord Prabhupada. В этот момент они предались Прабхупаде. So their family members will make advancement. Их члены семьи, они будут совершать прогресс. Like Indraduna Maharaj's mother. Как мама Индрадуны Махараджи. Like my mother. Как моя мама. But sometimes they're not interested. Но иногда бывает так, что они не сильно Like заинтересованы. Satsrup Maharaj's parents. Как родители Сасварупы Махараджи. They don't want to hear about it. Они не хотят о нем слышать. But still they make advancement. Но все равно они совершают прогресс. But that's the way it is. Но так оно происходит. Prahlad Maharaj was born in a family of demons. Прохлада Махараджа был рожден в семье демонов. Vitrasura was born in a family of demons. Вритрасура был рожден в семье демонов. So that's how it is. Так и происходит. Can the devotee neophyte experience real love for Krishna, or is it only imagination that he is in love? And if it is not, what is this? What is sense of this? What sense is this which he is experiencing? Может ли преданный неофит испытывать настоящую любовь к Кришне, или это ему кажется, что он любит? И если нет, то что это за ощущение он испытывает? You have the word abhas. Есть такое слово абхас, Vaishnava abhas. Вайшнава абхас, Nama abhas. Нама абхас, Bhava abhas. Бхава абхас, Sudha abhas. Шуда абхас. So what does abhas mean? И что означает слово абхас? Dim reflection. Это такое слабое отражение. It is morning and the sun has not risen. Утром солнце еще не зашло, But everywhere there's light. но свет уже есть. You cannot see the sun. Вы еще не видите But солнце, everywhere there's но light. повсюду свет. Nama abhas means the name is not arisen Нам абхас означает, что святое имя еще не зашло в сердце. in the heart. So also you have rati abhas or bhava abhas. Также есть рати абхас или бхава абхас. Rati means bhav. Рати означает бхава. So there's such a thing as bhava abhas. Есть такое понятие, как бхава абхас. Bhav, there are certain symptoms like weeping. И на стадии бхавы есть определенные признаки, как слезы, волосы Body стоят дыбом, quivering тело дрожит. that come often. Это часто появляется. You shouldn't think that if you just cry once, suddenly you have bhava. Не думайте, что если вы как-то раз всплакнули, то вы уже на стадии бхавы. Now what you experience is bhava abhas. То, что вы ощущаете, это бхава абхас. Maybe a few times a year you may weep a little. Может быть, несколько раз в году вы можете немного Or поплакать. you see some nice play of Krishna or nice kirtan, your hair stand on it. Или вы видите замечательный спектакль о Кришне, или участвуете в хорошем киртане, волосы встают дыбом. Or you feel great ecstasy. Или вы чувствуете ощущение экстаза. Great ecstasy is bhava abhas. И вот это ощущение экстаза, это бхава абхас. It's not bhava, Это не бхава, it's abhas. это абхас. So that's what we experience. Это то, что мы ощущаем. Bhava abhas or rati abhas. Бхава абхас или рати But when абхас. you come to bhava, then you experience real bhava. Но когда вы подниметесь на уровень бхавы, тогда вы ощутите настоящую бхаву. Krishna is being very kind to you and giving you a little taste. И Кришна, он добр к вам и дает вам небольшой вкус. He's giving you a little drop. Here, take a little drop. Он говорит, возьми, почувствуй эту небольшую капельку. And it's very enjoyable. И она приносит огромное наслаждение. Yeah? Да. Yes, Ganga Maharaj. Я хотел спросить, вот я сегодня слушал случайно лекцию Виража Махараджа. И вот он там объясняет славу Навадвипадгамы. И он объясняет, что если человек покинул Такур, там вот книга Гатрума. И вот он там пишет, что если самбанга с Чайтаньей Махапрабху не установлена, то даже если человек он повторяет святое имя Господа Чайтаньи или находится в Дхаме, то он не будет в Дхаме, он будет на поверхности Дхамы.
И вот Бхактивинод Такур, он говорит, что ну, это самбанга, вот это очень глубокая тема. Вот не могли бы, ну мы знаем, что самбанга это понимание отношения Господа и живого существа. Не могли бы просто немножко поподробнее рассказать, что имеет в виду Бхактивинод Такур, вот, когда он говорит об этой самбанге, просто не читали. And he said that if you not establish Lord Sambandha or Lord Chaitanya, then that actually is glorifying knowledge. He says that if you not establish Sambandha or Lord Chaitanya, one can actually not in the down, he is in the place of the down. It's mentioned by Bhaktivinoda Thakur in the Mother. And Bhaktivinoda Thakur said that this Sambandha is very deep seen, very deep actually, and maybe you can expand this term. What he means in this term of Sambandha. Generally we know what Sambandha means. It's really obvious in the relationship between them, but in this case what's really Sambandha means. What Niranjana Swami said is completely correct. То, что сказал Ниранджана Свами, это полностью правильно. Yatayata Gora Padara Vinde Radha Padam Bhuja Rasu. First you enter into Gaur Lila. Вначале вы погружаетесь в Гаур Лилу. You dive into Gaur Lila and then you surface in Radha Krishna Lila. Вы ныряете в Гаур Лиле и выныриваете уже в Рада Кришна Лиле. So first Gaur Lila. Поэтому первое идет Гаур Лила. First Lord Chaitanya. Вначале Господь Чайтанья. Even before Lord Chaitanya Nitai. А перед Господом Чайтаньей Нитай Panchatattva. и Панчататтва. So one has to have some bandhana gyan towards Panchatattva. Поэтому человек должен обладать самбандха гьяной по отношению к Панчататтве. Knowledge of who they are. Он должен знать, кто они такие, Their specific moods. каковы их настроения, Their bhavs. их бхавы, Their instructions. их наставления. But more than that, you have to have affection or attachment, mamita. Но помимо этого необходимо также обладать привязанностью к ним. Affection towards Gauranga. Необходимо испытывать чувства по отношению к Гауранге Nitai. и Нитае. And then when that affection is mature, И когда эти чувства станут зрелыми, then it goes to Radha Krishna. тогда они перейдут на Раду и Кришну. You can't jump. Нельзя перепрыгнуть. I read one purport to Anand yesterday night. Вчера вечером Махарадж читал мне один комментарий. Madhya Lila, chapter 8. Из 8 главы Madhya Lila, Мадья Лила. chapter 8. 8 глава Мадья Prabhupada Лила. said a very amazing thing. Прабхупада сказал очень изумительную вещь. Neophyte devotees Преданные неофиты should not worship Radha and Krishna не должны поклоняться Раде и or Кришне. even chant Hare Krishna. Или же повторять Харе Кришну. It should be Gauranitai. Это должно быть по отношению к Гаур Нитай. Powerful. Мощное утверждение. First Gauranitai. Вначале Гаур Нитай. Very strongly Prabhupada said. Прабхупада очень сильно об этом говорит. So this is true. И это истина, Completely true. полная истина. This is why we have picture of Panchatattva here. Поэтому у нас есть изображение And in Панчататтвы. most temples in Ukraine, it's Gauranitai. И в большинстве храмов на Украине Гаур Нитай. And you should have in your house Panchatattva. И в доме также должно быть изображение And Панчататтвы. if ever you get deity, it should be Gauranitai. И если у вас будут божества, то это должен быть Гаур Нитай. So, большое спасибо. Большое спасибо. Сейчас был киртан. Сейчас будет небольшой киртан в конце. Шила Парта Сарадхи Прабху Ки Shri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Advaita Gadadhara Shiva Sari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sari Gaura Bhakta Vrinda
Hare
Hare Ram,
Завтра вечером в 6 часов Патисаратха Прабху будет проводить вечернюю программу в городе Донецке. И всех, кто могут, хотят поехать, приглашают сюда. Come on.